The Junction ewagiddwa Kauthra Agents Limited abegulidde erinnya mu kufunira abantu emirimu wano mu ggwanga ne mawanga g'ewabweru okwenogera ku nsimbi. Kauthra Agents Limited basangibwa Kasangati okumpi ne Kasangati Police Station ku kizimbe kya MJ Plaza second floor room B07 oba kuba ku 0784 M94 4M8 oba 0704 980 beba Kauthra Agents Limited. Good evening, tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gy'osinzidde okuba ng'otulaba. I hope you're doing well era nga buli kimu kikutambulira bulungi. Anti Su Makula and Pave. Our topic of discussion olunaku olwaleero twebuuza, should your better half, your spouse, your baby, your love, your darling have access to all, and I mean all, your passwords? Oyo omuntu gw'owaana gw'oyagala mu love ng'alina your pin code, aina your phone passwords, ngalina passwords in those safe deposit boxes mwe mutereka ebyama nga byonna bimanyi. Tewerabira Junction ekutusibwako aba Kauthra Agency Limited for jobs in Uganda and abroad. I don't know, why am I smiling? Jobs in Uganda and abroad. Yes. Emisala gyabwe giva ku bukadde 2 okutuukira ddala ku bukadde 7. Tofaayo oba wasomako oba tewasomako kasita oba ng'olina obuntu bulamu ng'oli mu kkakkamateeka waliwo ky'osobola okukola. Waliwo ky'osobola okukola. Bakawuthara bakutetenkanya ne baba nga bakusobola okubako we bakuteeka. Kituufu nnyo. gaabwe ojja kubakwirako essimu namba 0784 19 14 18 oba 0704 98 0353. Yes, those are the numbers to call. Oh yes, I know. There's a time. No, it's a bit intimate. My first language is in Luganda. What? My first language is Luganda. Era ne Zabeti Luganda kwatandikira. Ebirala byonna ebyoluzungu bijjamu so that essomero limwanguyira. But munkuza tumukuza mu Luganda. Ate ndinava like mama wange yali mumbejja. So we nnyonnyola otya ng'oli Muganda kakulwe? Nava ekigambo ekyo lwaki kigaaniddeyo? Ndinava. Nedda ekigambo ky'ogambye oli Muganda ki? Kakulwe. Naye abantu balina okimanyira, abantu kye balina okumanya, abantu kye balina okumanya language ejja ne culture. So buli language gyo introducing omwana nga muto ye culture gy'agenda okwembracinga era ejja okubeera ewaka. So bw'oba oyagala omwana wabeere nga ayina values, ayina culture ya Buganda, then beliefs, yes, then oyina okwogera Oluganda, then oluzungu yes nga bwagambye oluyingizaamuko katono but school will do its part ejja muyigiriza oluzungu. Naye ewaka bw'oba oyagala nga muli banyankole muli baki, yes, culture ina kujja na lulimi. My first maid was my first maid was from the east. Era nga ebigambo yara byasooka nabyo. Ebyali ebyo bwebityo kati nga nange sibitegeera. Omwana otabula mutabule. Ye language, ye culture. She was nga tata wange buli sera mbuza naye omwana nga alinga omujasi. You know? I love your Comfort because Comfort did a very good job, but they are not happy. How can I say it without offense? Aggressive people. They're not so soft. They're not so soft. Nga waganda wemwesesa sese bijemu lukufu. For them, they are working, and even Nyara was very active. Very masculine. And mamolu just. Yeah. So now when it changed, you can see she's smiley, she's playful, she's jolly, she's louder. Duze. And I bless the Lord for that. Wow. Passwords. Now, omuntu aina access to my legs. Mumacha access to my bank account. Mutala musumbo okedde. Access to my legs, yes, my body.
bwemba nkuwadde access to my body bwemba nkuwadde access to my body to my private parts. What is an account? What is this phone? What is this? This is just a phone. Ninamu abantu abatamataringa n'abamataringa. What is that? Sina secrets in the phone. I know. Eno nandibadde nziinanga nnyingi. Omukyala ye password esooka. Thank you. Omuntu bw'obanga omuwadde byonna by'oli. Essimu. Ng'akutuuka mu buli koona gy'oli. Kaakati obusimu why did we phrase the topic like that? We should have. Some people have bricks of gold. Now, others have car cards. You sleep with the woman, gatoli protected, without a condom. Jenizo gamba nti yesokerwako kubanga omuntu ye protecting against STIs. Kati, No, don't do that, Auntie. you sleep with this person, I see your nudity, every part of your organ, eyebweru njiraba. Yeah. Ngogamba, I cannot That sounds access really your... wrong. Because But it's a fact. The thing is, a human being is the most important thing. Era kyobolanga Bible egamba nti. Well, Bible egamba nti our bodies are the temples of God. God. True. Okay? Kakati kitegeeza nti omubiri gwo w'oguweereddeyo. Ekisembayo okuweebwayo. Oba wakiwaayo. Omubiri gwo gwonna. Lwaki ozimba kalina nga tategedde nti ogizimba? Well, let me tell you. Tebyabadde mu ndagaano. Why? You password endala. Endagaano yabaddemu magulu. Omuntu akuzaalidde abaana. From what you're saying, tutuzeetera ebyo. Gwozaddemu abaana n'abanga talina password. God forbid watyanga ofuna obuzibu. Ate gwe singa obufuna. Ate gwe singa obufuna. Ani agamba fembi tufune password za yichaza. Okay. Number. Let's start with your phone. Auntie Sue, let's start with your phone. Auntie Sue. Sawa you know mugamba tati baby itakaawo ojje yo. Ogambe ez'omulimu gwange. My money is my money. I've been saying this over and over. I don't know. Rachel Nsumbuwa. My salary is mine and mine alone to eat, to devour. And have dominion over your money. And to enjoy. Nzenina okubikuuma ebyama ebyo. But no. Let's start with the phone, Auntie Sue. Ng'oggyeko password. Omusajja wo asobola okuba nga amanyi conversation zo. Kubanga password eraga nti asobola okusoma buli kimu. Ne bw'obanga password olinaye nga ka text message tomukkiriza akebere mu WhatsApp. Bochatinga nabo wachatinze ekiswiri baby lwaki Auntie Sue omuyita baby lwaki omuyita ki? Well, from what you're saying, from what no, hold up, and so what it is. From what you're saying is, from what you're saying, mulina engeri ya obanchiyite ntya, you're a bit naive, for lack of better words, and it's sweet, it's adorable, because you affiliated ngena batwala nze munkakase mu process. So kiri bwekiti. From what you're saying, it's understandable. You're good women, virtuous women, and respectable women. So that's why you affiliate passwords to your body. You don't tell them anything. She would rather give you her body every day than tell you that she has started building for her mother. You know this, right? That people no longer affiliate that much importance. Yeah, that's why you two are here, even me, okay, sometimes. That's why tuli wano okubanga tusomesa abantu obutegalambula. Obutegalambula. Yes. Because it's wrong. People in Zimbabwe that, by the way, out of all honesty, it is never that serious. People can meet like this and 1, 2, 3, it is done. The cuts are up in the air. It's done. Ninga tomumanyi na linnya na dinya lye lyakubiri tomanyi kye yeddira. Like we need to put more effort. I don't know where we should put it because bananga makanisa gagulewo. Because I feel like if we did this in church, then parents be strict at home. People kubakati abana ekisoka tibakyasoma. Mumanyi abana bameka bensanga nga badda corneringa mu kubo. Okay, now I've realized I'm old because every time I find a kaboy and a manja ganve motoka mba kube MP because your mom, because I'm a mother, right? Yes, your mother. What are they doing? Like they are so young. So but to jeka amasomero we no longer study. There is no church for even virtues. So what are we going to do? All we're going to do is have sex. So this is so random. But that's all people do. Chitufu Pavin. But tuba tunuulira essimu anti kati mbadde nkujjira kakati if I can have sex with mwami Matumbwe nga musanze mu parking
nankuba kubena kuzina bawolo basanga ganzo yo mulya. I'm sorry, like is it producer? Yeah. It's okay. Yes. Engeri je bogera. No bagamba leave my husband alone. Gundi oyo alimu oluliro. Yes. No, of namogerera like kati now there's some men who are also up to it. Namulya nga chogera in a joking way ne bachimaliriza. Oshitegera. Sina nachogera waliwo ebyo ebiseera I used to go to clubs nga mubeera mu club omuntu ayagala kwaniraawo na kunyonyogera mu ngalo natandika okuzina nawe ayagala kukwatira the whole body then you're going to the toilet ali mu kugoberera meaning waliwo era bawala be baabikolanga nti bagenda mu toilet ne kigwa na stalking omusajja namugoberera buli wamu mu motoka. So mugenda ne mutandiko oyinza n'okuba wagenze ne mukwano gwo nga tabanga nako boyfriend nga tokirowoozanga nako oba n'ogenda bugenzi oba mugenze mu dansi kati time neetuuka okukwata omunyigo muba mwakeekwata omunyigo ddakiika 2-3 ng'emimwa gyegasse dda oba yasenyeza amannyo oba alina ebituli mu mannyo oba afaanana toba awunya mwenge nguuli kikaaki mangu nnyo ng'obumwa bwegasse dda ate munnange nammwe ne you return the kiss. Kuba kakati omuntu oluusi omusanze busanzaawo tomanyi oba ebibuno bibleedinga tomanyi oba amannyo malwadde avudde wa musawo amatama agazimbye golooza nti kyekikula ki kumbalina ebizibu kakati omuntu bw'otuukira amalusu gano n'olulimi okwegatta nga ebitundu by'ettama biba tebimaze okwegatta aleka tukisusse omuntu ategeere kyabeera aliko. People have lost, people no longer have priorities. People no longer have a sense of protection or a sense of pride because all they say is tebigwawo oshegera. But then and so you go money. So at the end of the day, like I felt where the two of you were coming from. That any virtuous person, any respectful person, by the time you give your tempo to someone, you should be able to give them passwords. But explanation je kwa dochira nti abantu omulibuli tebachagulanga tempo. They respect money and properties and valuables more than their bodies. They respect their phones more than yes, because kusimu kuliko their side dishes, kuliko their business partners, kuliko more than their private parts. It's absurd. Tojiringizamu ati mwatambulanga n'emmindi ateekaawo handbag n'agikulekera oba mulimu cheki oba mulimu obukadde trillioni essimu yo tagirekaawo agenda nayo. Someone was telling me nina mukyala wange bw'aba agenda mutoyi n'essimu mukinaabira n'essimu buli wagenda n'essimu tajita like all the time ne waba yebaka simu abagikutte mu ngalo bwati. No, Makula, no. Don't overthink it. It doesn't mean she's cheating. Naturally, me personally, Kane Wazeko, I'm a phone addict. I'm a phone addict, and that's why everything I'm doing of late is just surrounded around technology because it intrigues me and all. But I'm not secretive. Because let me tell you, Kambabulide, Meno Eroje Tulimu, there you could hide if you wanted. So by the time they catch you, oyo muntu azza kulinya akagere buli lwotambula n'essimu everywhere kyononyo jja kifuna buli lwotambula n'essimu everywhere omuntu agenda beera curious lwaki agitambula nayo lwaki atambula nayo lwaki agikweka what business you're my business kati ekikusumbuwa really my husband is my business. So if your husband went like to shower with his phone ngawuliriza John Prince, that's okay. Naye togenda naye ate mu shower eri awali amazzi funa wogiwummuza fuluma John Prince omuli ati mood ate you people ate mwine empisemi nabagamba mukola ku TV you're inciting violence. There is a babe who innocently there is no you can access if you want. In fact sina simu yokka bwompe simu yo njagala pin ya mobile money kati muri beyond. Are you a thief? Do you have tendencies? No, I'm not being a thief. Yes. Ngalaba oba oli mwesigwa. Duli yaberanga pin yemu nga yekola wonna. Naye kati ku text messages waliwo pin code. Ku WhatsApp waliwo pin code. Buli kintu kyonna. Ne mu contacts namo muri muki? Ne mbifaananyi gallery. Kati omuntu oyo kikicho kyoba okweka ngono ye munno mugabanye ebisinga ku simu. Obusimu. To one extent nti okera kumachange simu eyo bagikubyeko nga tokyagirina naye nga ate gyokozesezza okwawula ne munno gyosinzizza omukwano okusinga munno abantu batuka mode of communication mukisusolozi nze kukwanjula kwange bangamba giteeke kasowaani
givuunike ogimuweereze era kyenkola omwami wange simulingiriza. I don't even want to know his PIN codes. I work, I earn my own money, so I don't need his mobile money PIN. And when I ask, he gives. So what's the problem? When I'm like it's from what I get from your communications is your relationships are baseless and there's lack of trust. Sichitegera. Anti kati go olesewo butabera trusted. Okukuta. No, bwaba kukuta access the phone. Oshitegera. Bwaba kukuta access the phone. But woboji nsabye nenjikuwa. Oshitegera. Whenever you want to communicate, you can. And having the passwords, by the way, is not a big deal. You can give the passwords. But I need you to know, nti mutadde concentration ku kintu ekitali kyekyo. Mwalabanga film ya Inspector Derek. Oshitegera. Nti you have to dig deeper. If a person is shady, I can still give you the passwords and still be lying. And be changing the passwords every day. Not even that. Ngamanya tosobola gategera, nga communication we have another language. Kati mu besize kombu. If I have the passwords, he won't cheat. He will cheat on you nga passwords zozirina. Sente zonna jazirya, even nga passwords zozirina. So it's just trust and love each other. Not that he won't cheat. Bwaba omuntu nga ye kyayagala kimuwe. Waliwo omuntu nga kangereze mu learn to just be yourself, like mind your own business for lack of better words. Waliwo abantu abamu nga ekibatawanya is their past. Kati wajja mu relationship nga bye bamukola eri alowooza nene bye biriwo. Then you better heal before you bring your ugliness into a new relationship. Naye asobola okuba nga atandise okuba ne fear. Bwe baba bakucheatingako tekitegeeza nti ze Pavin ngenda kucheatingako. Yes. Then until you heal, no. Giving him my phone passwords doesn't mean I won't cheat. Help him overcome them. You know, there are people who cheat with Facebook messages. There are people who cheat with facts. There are people who use border guys to cheat. Yeah. Nakugamba nti nze omukyala nze muvuga ne mutwala oba omwami nze muvuga ne mutwala. Let me tell you, if a person is a cheat, they will cheat. Nebino bye mukuliriza nti bw'oba mpadde password then it means the relationship is perfect. I feel like you're dumb. No, it's not a perfect relationship. I feel like he's not cheating. Ngezeza mu relationship ngomuntu alina fears. Oba ne doubts ku movements zo, alina insecurities. Waliwo abantu esteem issues. So as a counselor, you know this? Yes. That if I come in a relationship and I'm still projecting fears from the past relationship, I haven't healed and I haven't moved on. You're not even ready for a new one. Thank you. Kakati password bwobozi nsabara insecurities ezivudde mu relationship ewedde mukwano ndeka naye bwoba omuntu ono omwagala nga nawe okimanya akwagala kizibu ki ekiri mu kumuwa password. No offense, but I'm going to use you and Vuch as an example. Yes. Yeah, because I can know help someone Vuch heal. won't take an offense on you. Yes. So what if Vuch sent you a message nagamba besto oba I'm hungry oba najikuwereza because with your best friend sometimes you have no boundaries. Sometimes ochitegera he's hungry, he needs a friend to talk to. So najikuwereza. Now you have a one Pavin who is just mean and suspicious and hasn't healed. Ochiranti, before I even read or dig deeper into that message, I'm going to say weba kane Vuch. Yeah, naye because I didn't heal. Yes, that's true. Naye muntu so you've given me your password. Bwemba mwagala nga naye anjagala. Ngenda making sure nzija doubts ezo. Nja mubulira bani benjogera nabo n'ensonga lwaki messages ebweto. It will be clear. I'll tell you that this is my friend era nsaye what naye bw'aba toli comfortable sigenda kwogera naye. Because sisobola kubanga ebiri ku simu. Kati onolekera okwogera n'abantu. No, sikwogera n'abantu. Nga bw'ogambye nti abantu abamu tebalina priorities. Tekiyinza kubanga ebiri ku simu biri more important than my relationship. No. So I'll make sure nzimba this trust gy'atalina. Bw'abanga yeetaga healing, abakazi bonna alowooza bali kyekimu n'oli yamulekawo. I'm going to try to be different. Nze nja kulaga ngezeeko okuzimba trust. I appreciate where you're coming from. Nga tukita. But do not try to be different. Be you, the you that you fell in love with. Do not base on my failures to make yourself better. I believe that's for a better relationship to work. So buli ayeyo nga turaba in a relationship, do whatever works for you. Ochitegera, if your man is over with his phone or your wife is over with her phone, yes, there could be underlying reasons, or that person just loves to be with their phone. If you have a problem with it, communicate. Communicate, yes. Ongwambe swiri naye buli wokwata essimu noyingira nayo mu kinabiro bano okola kino ne kino nayo. I don't know, I'm worried. Are you talking to someone else? Kuba password bw'onoogimusaba ajja gikuwa abikukweke.
Because you've shown you don't trust. In that very respect, we need to understand our positions in homes or in relationships. Nti omwami ono emirundi egisinga abaami bawulira nga baagala okufuna eddembe okukola bye baagala ebibasanyusa. Naye ate nga waliwo ebisinga obungi ebisanyusa abaami tebandyagadde nnyo bakyala baabwe babikole. Kugamba eddembe eryo teriwa bakyala bano nabo kwegazaanya nga baami bwe beegazaanya. Kati abakyala nga temunneebuuza nnyo essimu y'omusajja lwaki akukuta nayo. Abasajja badiringa n'ebintu bingi and sometimes they are top secrets. Abasajja bamu bambega. Okola FBI. Anti so suseko top secrets. Abamu balina secrets. Yes, nga tezina kufuluma obanga za business obanga za government obanga za mirimu. Otula ku board of governors. With you, nga alina ebyama byakumye mu simu eyo gwe n'omulowooleza nti alinamu bakazi. Naye alina kyo sense bambi. Akuuma byama byabakulu. Kati mbadde nsaba tutegere nti abaami bano ate bo Katonda yabawa oyinza okuba nga gwe ng'omukazi oli mubbi buli wakwesimu bako mobile money oba airtime oba obba ebyama n'ogenda ng'obiraalasa. So omusajja n'agamba let me protect my not even only that, even the women. Some women hold very very big positions in this world. Nabanga buli wakwesiga you betray their trust n'oyogera naye omukazi ono kamujjeko essimu let me separate her from mwagala, so let me just keep this away from her, which is the phone. Anti so watwafumbirirwa ng'essimu ffenna tuziteekaawo nga za lukale nga temulina password naye kati omusajja akukuta. Anti so bampeereza abo weetaagamu emiggo like lwaki olingiriza. Abakyala temulina kukwata ku ssimu z'abaami ekyo kyo twakikiriziganyako. Naye omwami bw'akugamba nti leeta essimu wakikiriziganyako gwe nani? Njagala nnyo omukazi madamu wakikiriziganyako gwe nani? Kubanga ye mukama we yenkola. Nze omwami sigikwata. No, my husband is not my boss at work. He's my husband. Anti kakati he's much more than your boss. Sicho? Kakati Boo. boss wo. Yes, so you is your boo. Yes, I'll respect him, Auntie Sue. Nti sijja kwata simu y'embeere nga njitankula mpita mu bintu. Sigenda gitigaatiga. Naye okubeera nga ye issue mu nju nti sirina kwata simu ye musajja ngamba ndekeraawo n'omwambula. Anti munange. Anti makula choino okumanya. Jesus is Lord. No, let me tell you this. I am a deep thinker. So I would like no. Actually, no, it's not even funny. No. Sigala nakwenyonyolako. Chiri bwe kiti. I'm a deep thinker. So personally, I overthink every scenario that happens in my life. And when I overthink and create like 10 scenarios, I overreact. So I'm like I taught myself, era njagala okwogera never overthinkers bonna bali ku TV. Essimu y'omwami gyesonyiwe. Because you will misunderstand every single text that's in there. Okitegeera. If you're an overthinker, a deep thinker like Pavin, please leave your husband's phone alone. I personally do not know how a certain kind of phone works. A very good brand, but I don't even know where the camera is. I do not want to be tempted because camera is the first thing that opens on every phone. Tetera bamugondi. Wogwa kuchifananye. It was from a group. Because these guys be in so many groups about obese, about workplace, about what. Nga bachiwereza. Nola mwalo omulungi insecurity zone zijja. Nolo wasn't ye yachi savings. It came from a certain group. They were over their OG over classmate. So I personally do not know how that brand of phones operates because that's what my husband holds. So I would like to educate you all. Bobanga or the overthinker, deep thinker, or you create your own scenarios in life. Stay away from information that you do not need. Now telling deep thinker over overthinker. What about you already come? Kufuna ka spark akagendo kutandikisamo omuzego otabadde. Obuzibu, ofuna ebizibu. Kuzimba story no bobufananyi no bwoza. Nga buli wakwate simu naseka ngo gambo ba it's the other brown babe. Ngobwe nga bali mu compound bazanya n'olengera okwanjula nga byonna bifumbidde wano. Kakati kirungi nnyo ekintu ekigendo okukosa. Fuba nnyo okulabanga okyewala. Gwe fuba kukola mulimu gwo ng'omukyala oba ng'omwami obere wabuvunaanyizibwa otuukirize munno by'abayagala. Ate n'ekirala, let's try to understand passions of our people, our boos. If your husband's passion is their phone, respect it.
as much as you can. Okay? If your wife's passion is their makeup, ba esimu twakiriziganyeza omwami esimu yagikwata ko nga bayagala kubanga atamubira nsikoye atawubira nsikoye ate abami bano mubalaba they are never to the detail era emirundi egisinga mu abakyala singa temukukuta nnyo n'ago masimu omusajja tewali na kitandika mulo ate ne waba tokukuse oba nolowooza nti tokukuse they can always see the change in character. Yes, many times. Ate nga omuntu bw'otandika omulaba mu change in character ekisooka okujja mu mutwe nti kyemmanyi mu ssimu eyo mulimu communication. Nze kyendowooza essimu tugyesonyiwa lwakuwa muntu kitiibwa nannyini waayo. Nga bwe sandiyagadde musajja kubanga buli ssaawa akebera ensawo yange. awenjula kebera anoonya ki bw'anoonya akasundo obyerabidde kakati what's wrong with that munna akebera bintu bye muleka akebere okay tuve wama makulu badogamba ebintu yabiteeka I think respect. Let's respect. Yes. Don't hide. It's important. Don't hide. If she asks for the password, give it to her. Or him. But password protects your phones. Reason being, mulina abana waka, and most of you muri basego. You flirt a lot. You have so many nude pictures that you share with each other. Your messages are weird. Atabana bakulu balaba. So in case that's the kind of relationship you have, you're always on porn and whatever ugly thing you use on your phone, password protect it and protect the kids. Yenna akukutira ku simu y'omwagalwawe. Kitegeeza ne bwe wali okyali mwana muto. Tebakuyigiriza kuwa bantu bintu by'abantu kitiibwa. Kubanga n'abaana abo bennyini awaka, essimu ya mama ne taata oba oginoonyaako ki? Kyali ku Junction. Tukyagendera ddala maaso era nga twogera on the need to share your passwords, all your passwords with your better half. Tovao. Soul Television, Femunyo. Auntie Sumakula and Pavin, The Junction, eranga china ne YouTube and Facebook. Genda yo otubulire, what you think on our topic of discussion. Should all these passwords be shared with everyone? Ngomuntu omugambye nti yeno password yange ne password yange. Tiwerabira Junction ekutusibwako aba Kauthra Agency Limited for jobs in Uganda and abroad. Kiki ekikwesa bobo ina ATM. Waliwo abantu abatalina ATMs ne bobo ina ATM card. Sorry, not ATM card. Lwaki munoto muwa pin? Makula abamu muri babbi. Your wife. Ndiku serious relationship. Abamu amutaba babbi. No. Some extravagant, others are thieves. Marrieds. Wali wadeko ne mchara wonga mubbi. Ngoga baby mwagala ne kadi kanji kweka oba kanji yuzemu. Extravagant. Ngajja kulaba sente ku account yo. Ata niko kukola big money. Ogambe I want a swimming pool. Yes. Oh my god, honey. I saw this Louis Vuitton bag and I want it. Ate when baby wants, baby gets not so. Yes, kati tomanyi sente ezo zina projected. Kati oyina okumanya mukyalawo. Auntie. Yes, gosobola ogamba nti ono kanjimuwe. Kubanga waliwo abasajja oba n'abakazi nga personal account ateyitako sente za business. Ono mu excitement nalowooza zizo. Zammwe. Nakwata sente za business. Kati kuba kafaananyi nga nina ATM y'omukulu nga kuyiseeko sente za satellite ne Pentagon. Katika nkubuli kati awo singa oba tugenda I think tugenda oba Maldives, but I've been to Maldives. Ndowooza tuba tugenda Mauritius. Ne tusobola okuzirya sente za ate the good thing is za mwami. The good thing is God is a forgiving God. Come on, twendenge ne tugwala. Ne munange ekisa. Tetusobola sigala nga tuono. But just imagine nga omukazi oyina omukazi omusiru bwatyo. And stupid friends like Pavin. Ne muzirya, nozirya. Men and women out there. And you have people you really love. Listen to Auntie Sue. It's very, very important in your life to have a next of kin. Oh God. You cannot keep a password until your grave. Perfect. But lawyers banji. Babbi. Ababye. Nasirika. Password n'otagiwa mukyala wo, n'ogiwa maama wo, who is enyazaala of your mukyala. Atajazimuwa. Yasigazza abaana. Tajazimuwa. Mbadde nsaba abakazi bano wadde mubalabamu omulugube gw'essente.
tubawe password nyabula kubanga ekitukozesa be bakyala leka tuzirye tulye sente kubanga bwana asala wo kuzirya Pavin kale kasajja kuzirya nga akimanyi wewe kubya sanitizer mungi ajja kuzirya anti sio lero mulala no let me be honest because I have seen women anti I'm even scared let me keep quiet baga mesoloso zeino butwa bwesindika kubongo let me be honest with you omukazi akusindikidde ekyenda n'akuzaalira omwana abakyala abo ne bwabanga aline empulunguse nnyingi njagala nnyo waakiri baayokko account eyawa bbali ng'alina password era kyendowooza omusajja ngo oyagala mukyala we era ng'omumanyi personally njagala nnyo engoye njagala nnyo engatto njagala nnyo ensawo njagala nnyo okuba n'ebintu ebirungi mu closet yange kati kuwadde enkola naye oluusi waliwo ezituuka nga tezimala nga zikoze ebirala but omusajja yali anjagala this is what he did ye yansomesa financial discipline nagamba you can't keep spending like that nabeera nga kati yangrooming into a wife he wants kubanga ebirala byonna osobola okuba nga obirina akakati ntekagenda batabula now omusajja kwata mukyalawo omuyambeko obunafu we buli wewa mu ssente omugambe swiri zino ssente za family singa tuzikozesa abaana tebalina fees tetulina tugenda kusula rent tugenda mujjawa n'ekirala kuyitako ssente ezitali zange so bw'olabako ssente sooka ombuuze bw'oba oyagala withdrawinga I think as a couple musobola okwogera you need to communicate kubanga ne bweba account ya mukazi izo sanga kati nga Pavin ngeza ngoba yalina ssente ezisinga kuzabbawe waka nga era musharinga passwords naye information mwa mugisharinga kiri eri omukyalo okugamba omwami omunange kuyitako nno ssente za gundi okimanyi nti anti Sue buli mwezi anteresaako ssente ze obanga za kibiina tulina ekibiina yes I think oyogera n'omuntu bw'ageza n'azirya then omanyi ky'olina kati lw'oli mu password nedda ajja kumanya lwaki mumme amanye omugambe swiri exactly naye tosobola kukuta forever bannanga abantu bafa bank nesigaza ssente zaabwe ng'omukazi teyamanya nakumanya nti olina account in a certain bank omusajja omukazi n'afa nga badde alina properties ne accounts nga bbawe tazimanyi naye obeera otya n'omuntu ng'omutya okutuukaawo omusajja n'omulekera abaana so ng'ate essente ze wazimbisa ebintu ebyo ebikweyagaza bye watwala ewammwe zalina za musajja part of it you know so at the end of the day those are family resources that many times we scatter around nga teziriko naziwondera yadde okuzirondoola yadde okumanya ekigenda maaso kati abaana ne baba nga tebalina nawawe batandikira n'olwekyo nze mbadde nsaba nti wabeerengawo ka trust akatonotono tuleme kulowooza nti abakyala bano oba abaami bano tuba trustingako mibiri gyabwe butajigaba naye tubereko ne trust nti omuntu ono kale wadde yeeyisa bubi naye ekizimbe kino alina okukitegeera nti not even that growing up I learned from experience because my parents my mom on the other hand so can take a bali but I had a certain kind of freedom okitegeera naye kati eyo freedom eyampa I ne controlling anganzika nga mbeera onengamba kati daddy anaawulira atya kaneefuge weefuga wekka naye buli wo controlling ekintu noyagala okicontrolling okisqueezing okimolding into what you want once it gets a breathing space ebeera mu sense of we'll let the dogs out okitegeera nti your body did well nakugamba nti honey yes the money is there but it's for different things and bichi nakusomesa noyiga kakati waliwo abakyala abamu nga ye takirabanga nako akimanyi omwami alina tomunyonyola tazirabangako tomunyonyola nafuna chance card najigwako bebe bayita ababbi because she's going to go on a shopping spree or a eating spree or a spending spree okitegeera like because wamukugira kyewasoose nakyo nzizeeyo wali anti so kyekituufu mubawe muwe naye ng'omugamba bwe ziba we ziri in your own aspect because you will not spend as much as Auntie Sue you will not spend as much as Auntie Sue or as Makula or Pavin naye nawe akatono kokoli n'omukyala muwe kyosobola nti waba kusabye ez'enviiri muwe omugambi naye hani tokyusa nnyo nviiri buli kiseera bw'otyo kuba akasente nina okusevinga tujjukira tuzimba
Oshegera. Now that's the kind of freedom. Ne bwana tuka mu salon ajaga mwami yanyinyonyodde kansibe penso mu kifo kya wii. Maybe abala kye basobola okukola bw'oba olina ssente z'omanyi nti account eyo si yiyo. I don't know why you have an ATM card. So ziteke yes for it. Funa account ey'okubiri gy'ogamba eya family. Kubanga nali ndabyeko nti we nakulira nga nkuze nali sinnatuuka kubanga nina account but ewaka balina family account nga buli mwana akola buli mwezi olina okuteekayo $5,000 as our family daddy like our father so your family oba oli married oba toli married kasita ofuna omulimu olina okuteekangayo $50,000 monthly kati ezo sente sina kugatta omuntu yenna alwala mu family tayinza kera nti talina ssente so ekyo bwe kyabangawo daddy yalina account eyiye mami nga ayina ye because buli omu yali akola bibye naye account yabeerangawo nga teri ayina kuba na ATM kati muli naba signatories nga babiri kati wembe wakanga ogamba olina ssente ozimba kuyitako ssente za pavin za antisu account yeto gifunia ATM omanye nti eyo gogenda then funa eya family nti kadi buli omu agimanyi pini omukyala agimanyi nti bwagimanya singa habawo emergency wakanga tewali ssente she can get money, she can withdraw money. No mommy is able to withdrawing a cent. But that also requires discipline in the family. You can. Ochari ku junction. Tuchagendera ddala asante Makula and Pavin. Should the pins be shared? Tova. Soul Television, Femunyo. Tewerabira nti Junction akutuusibwako aba Kauthra Agency Limited eranga buli yeetaze omulimu emitala w'amayanja oba ne wano mu Uganda probably okolanga abakozi bawaka kuparkinga security yes security abavugizi b'emmotoka bukadde bugwa wakati wawo bukadde bubiri omwezi ku 7 oba ku 10 bw'obanga okoze bulungi bakubireko ku 0714191418 oba 0704980353 to remember to do your research and find out is what I'm going for suitable wakitegera for me sobolidde kubanga kalimu okakola n'okafunamu ate n'otalwaliramu yes so pins and passwords sharing pins and passwords social media. Is that social media? Social media. No. Is that social media? Probably someone could learn from me. Like I'm kind of open when I choose to. I'm like a closed book. I'm one of this. I'm alone. I was literally born alone. Boarding schools, solos, vichy. So sharing is hard for me, but I do share what is required to share. Ochitegera nti bwe nafuna message ngevude wa Makula ngenda kugamba yeno Makula oba ngamba chi bambi wuna ngambye kino ne kino. Yes. My husband can never worry to say oba texting ani atenti never open in my own way. Nti njamugamba banange ku social media yange n'abantu babeera on ne bampereza messages ono nakola bwati nangamba ye katulabe no mulaga. I through conversation I bring it up like as a by the way because it's social media. It's social media. There's someone who said these are virtual friends that will either love you or just hate you for nothing. Oshegera so tosobola kubagala kusinga owewo wawaka. And then I also understand like my husband is tall, dark and handsome. Of course there are going to be people disturbing him in the DMs. I'm not going to overreact. It will just and you're okay with it. I'm not okay with it, but it's understandable because it doesn't mean that everyone who is texting him is going to be sleeping with them or texting back. What is the conversation they are having? Anyway, like he's even not about that life bambi msajja watu. But you need to understand where we're mirembe gwengo omuchala. Omanyenti there's a kamima I read nagamba. I was looking at my husband and I realized how all of a sudden he's very good looking. What if there are other women out there who look at him like that? Just from her thoughts of thinking, what if there are other women who find my husband attractive? Of course they are there. But it doesn't mean that everyone, like he's going to be a puppet to everyone. Give them that sense of trust
Give them that sense of respect. Oshitegera social media nze sitimana gone olwawo nnyo kugifuna gundi waliwo yeetawaanya okubeera abagundi ababayindi abakubirako amasimu buli kiseera messenger nagano giteekamu because it's uncontrollable omuntu asobola okukubiranga ekifaananyi ekiriko they are naked. You're serious? It's bad. It's absurd. It's absurd. And the good thing for the other platforms, you have to accept. Yeah, like I can show you. Like you can have so many DMs, but until you accept messages or zibera mo requests, then you only accept from your personal people. Nayo kwatu wobera wao neka budde no gamba kampitirayo kono basanga like you communicate, but tochi one your budde. So those are don't even have. Why are you locking your social media? I think we shouldn't unless it's something that you're doing that isn't right. Ate emirundi egisinga omuntu emirundi egisinga akukuta kitegeeza nti kyakola akimanyi kikyamu. Kubanga omuntu wowe omanyi nti kyokola ng'okimanyi bulungi kikyamu, it could cost your marriage, it could cost you your husband or wife. Why should you continue doing it? Kubanga ekintu bulijjo kyokoze mu nzikiza kijja kumala kiveeyo ate oswale. But njagala nyongerezeeko ngamba abantu bonna abatulaba that this argument of passwords, especially phone passwords and social media and whatever, I feel like it's baseless. Reason being, we need to learn to trust each other from the grassroots. Ochitegera nti bwaba akwesiga there won't be a need to put a password or to hide from you. Ochitegera era ne need ajja kugamba nti munaye muno mulimu password kubalwa abaana. But omuntu womulaba nga akukuta ate on top of it ngaina password, have an open conversation with that person. Sneaking into their phones because kakati iPhone holders no mukwate ekiro no muteekako ekigalo. And for those of you who didn't know, Face ID, the eyes have to be open. The phone has to read the iris, otherwise you're wasting time. Have you no musange shonga what? Actually, your pressure yet. Exactly my point. Oh my God. Some people cheat in live mouth like this. Olwokwenti ebintu bino bizze bibaawo n'abantu abakola amasimu nabo bagenda bayiiya okulaba nga temutunula mu masimu kubanga abamu bateeka mu kigere n'oteekamu engalo zonna n'ozinyigako nga bwe ziseerera nga bwe zikombako kumbe kagere. So I think we need to have some bit of let's trust, be serious. But also let's trust ourselves. Omuntu yenna sneaking mu ssimu y'oli kitegeeza naawe olina ebikyamu by'okola ebikuleetera okulowooza nti oli ali ekyaliko. You didn't heal. Naye osobola bw'oba olina doubt. If you're doing the right thing, why would you think that he's cheating or she's cheating? Bw'oba doubtinga omuntu wo kyendowooza yogera naye. Like she said. Be open. Thank you. Nkofiro ogitadde wali nti nandibadde njambadde bweru mu musana bad hair day. Naye gyabaddeyo. But it's really stylish. Yeah, but also the style. Thank you. Egaseewo bulungi. Egaseewo bulungi nabyo. Decent pastor's wife. Yeah, my friends are always saying Bani Makula can be she's decent. What is decent? Like nga you've covered what her gowns can be beautiful. Nange kwa show kwendi. Do you see me sometimes or that I have? Please release us. But anyway, in relationships, you guys need to really, really trust each other. Trust each other. Because buli simu wenevangako ogenda kunyiga. Me recently na postinga nembuza abantu banyambe. I have insomnia. I don't sleep at night. But I think chatandika musomero twarivisinga nnyo, then nozala no staying up awake. I used to find it cool until my friend Irene told me you can get a paranoia. Notandika okulaba ebintu nga bikugwa biki. Ne ba advisinga bweziwera sawa mukaaga. Put do not disturb. It locks all my apps until I ask for permission to open it. Yeah. So nengambo mwami nti muna in case you call me past midnight, I put this so that I can sleep. Communication is very important. Exactly. So that tankubira simu ogusooka teriko. Saa mukaaga we simu etero vaako. You get important. Communication. Communicate and let us. Omuntu omubuulira lwaki okola ekintu. If you have kids, tell your spouse omugambe nti ntekamu password olw'abaana. But this is the pin just in case. Ng'okireke. Nze pin njimanyi. Esimu njifuna all the time. Naye sikebera simu ya musajja. Let me tell you, you will catch me dead. I will never. I've even never gotten an inkling. It has never been there in my bloodstream. I have never thought about it. I do not want to look for you people.
Don't trouble before trouble troubles you. naye sekirungi okusoma messages z'abantu Even people's emails, leave them obanga alone. uliza message esimu ng'omuntu akuba No, Linda, because some phones are really don't. loud. Not uncle could say, what are they talking about? What is the reply? You people, you're being ogenda bulwa mean. emirembe ogenda lwala. esimu y'omwami bwevuga nga taliiwo bikambike totunulako. That's It's it. okay, no I don't what even you look look there. for. Very huge temptation. It's none of your business. Bwevuga nga tagambye jimpe lwaki ojateninga to I don't wait. even know who's calling. Abakyala No, waliwo abantu ng'essimu bwekuba nga ayinza okuba ali mu kunaba n'omugamba so and so is calling. Ngoba I'll be like, sweetie, your phone is Oba- ringing. Yes. Can you hear it? Siva Muchifu, let me tell you, Chija, anywhere else, no. Sweetie, your phone is ringing. Lwaki That's essimu it. yafuuka kizibu nnyo bwetyo? Because abantu Please bagikuliriza check. nnyo ate we misunderstand, we misinterpret, Essimu zadda because kuba- this is a person you love. So when you oyinza okusoma nga messages zange ndi mu kwogera na Makula naye nga probably I saved her as MUK MUK nga tuli awo mu dear Naye, sweetie baby abalowooza- nagamba ani ono woddiramu nga yakubye eddoluba W'olowooleza abantu abalowooza ababwongo obunafu be balowooza nti obwenzi bw'omusajja buli ku ssimu. no Ennaku zino osobola n'okuba n'essimu ezo gye nkolerako bwe nzinjireka ku office, waliwo yangamba gye nkolerako bwe nzinjireka mu motoka, gye nkolerako bwe nzinjikweka mu kabadda waggulu. ze batafaayo nakkebereza obupeesa Anti ezo tugamba zitambulira anti eyo tagenda muweereza WhatsApp, tagenda muweereza ki, ye namba nange gye nkuwa. anti kakati Because ojja kubeeyo ng'ozunga ekiro mpereze ka WhatsApp. wa boda kabaluwa nsanga mu room I mean so there are so many ways so don't stress about phones yeah ate mbadde nsaba nga tonnaba nnyo okuyendeguza nakukukutaana kutabuka kubanga naye nga zo pini za account mugambe mukwano nkukyaya N'ekirala abantu kye balina okumanya bw'oba olina omuntu nga wo pini za seefu abantu babeera ne seefu mu nnyumba zaabwe naye omukazi tamanyi your wife should know entambula ya you have sente. this person at Even if you home, don't give mwami her wo ye access to mukyala it, wo tebamanyi But password she oli mu should know. kunonooza ebirala by'otala. Oli eyo abaloni Ate teri kinyuma ku bakazi. ebyapa wabiteeka Olaba mu abakazi banka, anti nti so wayogera. gwe madam councillor, olaba abakazi tunoonya mu masimu ebintu bye tutayagala kulaba ate ate bye tubeera tunoonya bye tunoonya ebitumala onoonya olaba oba mwenzi bw'okizula nti mwenzi There's someone gwogenda who olwala said some men's phones are like onions. The moment you open it, the the tears. eyes start coming. The tears start coming. so enjoy your tears. Over ku Junction and Suma Kulan Pavin. We love you so much. Kumunyo tovako. Bye bye. The Junction ewagiddwa Kauthra Agency Limited abegulidde erinnya mu kufunira abantu emirimu wano mu ggwanga ne mawanga g'ewabweru okwenogera ku nsimbi. Kauthra Agency Limited basangibwa Kasangati okumpi ne Kasangati Police Station ku kizimbe kya MJ Plaza second floor room B07 oba kuba ku 0784 M94 oba 0704 980 353 beba Kauthra Agency Limited